Okay. So this was the last problem that we discussed. Orkunundo ee problem. So here there is a uniform wheel of 60 centimeter diameter and weighing 100 Newton, which rests against a rectangular obstacle 15 centimeter high. Find the least force required, which when acting through the center of the wheel will just turn the wheel over the corner of the block. Also find the angle theta which this least force shall make with AC. So this was the problem that we discussed last class. So another figure നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഒരു wheel, right? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു I'll put it right. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു wheel ഉണ്ട്. It rests against a rectangular block അല്ലേ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. It is being pulled with a force P. അപ്പോൾ പുൾ ചെയ്യുമ്പോൾ this wheel will overturn, ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, ടേൺ ചെയ്യും with respect to point A. So you need to find the value for a least force P, which will make this sphere turn, and the angle that it make with this with AC. അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് something called P minimum, അല്ലേ, minimum force P which will overturn this sphere over the block. So നമ്മളത് ഓൾറെഡി ക്ലാസ് ചെയ്തിരുന്നു, ബട്ട് എനിവേ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ക്വിക്കായിട്ട് അതൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. You have identified the various forces acting on this sphere. ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്ഫിയറിന്റെ ഒരു ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി പി ഉണ്ട്, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ്, അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ്. And its weight, which is 100 Newton, നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് രണ്ടിനെ നമുക്ക് ആക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇനിയുള്ളത് രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. റിയാക്ഷൻ ഓഫേർഡ് ബൈ ദിസ് ബ്ലോക്ക് which is RA, and that will act in the direction of AC, like towards the center of the sphere. So that is the reaction offered by this block. And now we have reaction offered by the horizontal floor, which is RB. ഇതാണ് നമുക്ക് ഉള്ള നാല് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Now you are asked to find the minimum value for P, അല്ലേ. അപ്പോൾ P minimum ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. That means when the sphere just turns about, അല്ലേ, ഇതിങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്യുന്ന ആ മൊമെന്റിലുള്ള P ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്ഫിയർ ടേൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മൊമെന്റില് it just lifts from point B, so there will not be any contact at B, അല്ലേ. ഇത് ടേൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ബിയിൽ ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവില്ല. കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് RB equal to 0. ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് we can ignore RB in our further calculations. Now we need to find this. So there are different methods for solving this and find value for P. Of course, the easiest method is to apply Wedekind-On's theorem. The Wedekind-On's theorem വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം. അങ്ങനെ എഴുതാം. We apply Wedekind-On's theorem. So that is the easiest method in this particular problem. Wedekind-On's theorem means you take the sum of the moments of the components with respect to some point in the plane. Since the system is in equilibrium, the sum of the moments of the components will be 0. Okay? So in this particular case, I'm going to take the moments of all the forces with respect to point A.
ഈ എ എന്നൊരു പോയിന്റിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മൊമെന്റ് എടുക്കാൻ പോവാണ്. So I write it as Ericsson's theorem sigma ma. So this should be equal to moment made by the resultant. Now since the body is in equilibrium, resultant is 0. So the moment due to the resultant also will be 0. So you can write sigma ma equal to 0. So when you calculate this equation sigma ma equal to 0, you identify that this force Ra is passing through this point A. Ra is passing through point A. Since Ra is passing through point A, it will not have any moment at A. So that you can also ignore Ra. So you are just left with two forces, P and 100 Newton. You can write equations, this moment equation now. Let's take forces one by one. Let's take the first force P, or let's start from 100. So this 100 Newton will have a moment at A. Okay? So that will be 100 into its perpendicular distance. So you need to calculate the perpendicular distance. So for that, I draw a perpendicular from A to the line of action of 100 Newton. Okay. Now, suppose that point is M. Suppose this point here is M. You can write as moment due to 100 Newton is 100 into AM, its perpendicular distance. Since this 100 Newton is making an anti-clockwise moment at A, its sign is positive. Okay. So this sign is positive. I do not mark here. The second force is P. Moment due to P at A. Right? So it means P into perpendicular distance of P from A. So again, I draw a perpendicular from A to the line of action of P. The perpendicular varayunu. Right? So let that point be D. This would meet in D only. Moment due to P at A is given by P into AD. Right? It is going to make a clockwise moment. Like moment is in a rotation. Going to make a clockwise moment, so its sign is negative. So that is the two forces. That will be the moment equation. You can equate this to 0. Right? So in short, we get the value for P as P equal to 100 into AM by AD. Right. So this is what we discussed last class. I hope you understood this. Now we need to get an expressions for AM and AD in terms of R and H. Like given values are R and H. Right? So you need to find substitute for AM and AD. So that is what is left. So if we go ahead. So this is the case. So we know that PM or P is equal to 100 into AM by AD. Right? We need to find values for AM and AD. Right? So again, come back here, look at the free body diagram.
So, just geometry involved now. You consider a triangle here ACD. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ADC. ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ എഴുതാം. ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ADC consider ചെയ്യാം. Right? And then you take sine theta. It will be sine theta. Opposite side by hypotenuse. So opposite side is AD. Hypotenuse is AC. So find that AC equal to AD sine theta. Sorry, we need to find AD. AD vendadu തെറ്റിപ്പോയി. AD is AC sin theta. Now, what is AC? AC is the radius of the sphere. Radius is 30 centimeter, R is 30. So this is in fact given by R. AC is R, R sin theta, or this is equal to R is 30 centimeter, so 30 sin theta. So you got one value. Now when it comes to AM, so this is AM. The other thing, the numerator is AM. We need to consider another triangle AMC, right? Right triangle, right triangle. Right triangle AMC. This consider right? What we need to find is AM. So AM is in fact Pythagoras theorem, a right triangle. So AM is given by square root of AC squared minus CM squared. Right? Applying Pythagoras theorem. Now what is AC? AC is R, that we already know. AC is the radius, so it's equal to square root of R squared minus, what is CM? CM is R minus H length. So R minus H the whole squared. Okay, we know the values for R and H. So we know R is 30, about 30 squared, minus R minus H is 15, since H is 15, 15 squared. AC എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അല്ലേ? ഏതിന്റെ കേസിലാ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ADC എടുത്തപ്പോ അല്ല, ഈ ഇവിടെ ഈ തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് AD അല്ലേ? അഡ്ജസന്റ് സൈഡ് അല്ലേ AC? നോക്കൂ, ഇതല്ലേ ആംഗിൾ തീറ്റ, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഞാനൊരു പോയിന്റർ എടുക്കാം. ഇതല്ലേ ആംഗിൾ തീറ്റ, എന്റെ പോയിന്റർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണാം സാർ. ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് AD അല്ലേ? തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് AD അല്ലേ? എന്താ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വരാൻ കാരണം? ഇതല്ലേ അഡ്ജസന്റ് സൈഡ് AC? ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കേ സാർ. ഓക്കേ, തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് AD ആണ്. Okay. Now. Okay, sir. Okay, right. H is 15. Let me do 15. Right. So R minus H, R is 30. R 30 ആണ്, H 15 ആണ്. So R minus H is 15. So you get 30 squared minus 15 squared. So you get a value for AM also. Can you just calculate this value? How much is AM?
Calculate out. So get a value for A. Suppose this is equation number 1. അറിയില്ല, ഞാനത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തില്ല, നോക്കാം. 25.9 അല്ലേ? Okay, let's assume so. And now substitute these two values here in P. So what will be value for P? P will be P will be 100 into AM will 25.9 divided by AD is 30 sin theta. What was the value for weight? Weight was 100 ആയിരുന്നോ 1000 ആയിരുന്നോ? 100 ആയിരുന്നു അല്ലേ? Okay. So I'll get the answer as around 86.6 divided by sin theta. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണോ കിട്ടിയത്? Sir, 86.3. 86.3. Okay, ചെറിയ വ്യത്യാസമില്ലേ, കുഴപ്പമില്ല. 86.6 by sin theta. That is the value for P. But you are asked to find P minimum. Minimum value for P ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So what will be P minimum? P is a minimum. എപ്പോഴാണ് ഈ P minimum ആവുക? When sin theta is a maximum. When sin theta is equal to 1. അപ്പോഴല്ലേ P minimum ആവുള്ളൂ. Denominator maximum ആണോ? What could be the maximum value for sin theta, which is 1? So P is a minimum when sin theta equal to 1 or theta equal to 90 degree. Theta 90 degree ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് minimum value for P കിട്ടുക. And P minimum is given by 86.6 Newton. Newton. Clear ആയോ? Is there any doubt here? ഇതൊരു typical problem ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയോ? നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഗിവൺ യു എൻ അസൈൻമെന്റ് അല്ലെ, ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കട്ടെ. If you go through this, screen കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? Can you see the screen? ഈ PDF കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് തന്നെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11, റൈറ്റ്? ആ സ്ഫിയറിന് പകരം ഒരു ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. റെസ്റ്റ് ഓൾ ദ കണ്ടീഷൻസ് ആർ സെയിം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതേ മെത്തേഡിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടത്. A square block of wood of mass M is hinged at A and rests on a roller at B. It is pulled by means of a string attached at D and inclined at an angle of 30 degree with horizontal. Determine the force P which should be applied to the string to just lift the block. So ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്.
I don't know whether I can write here. Okay. അപ്പൊ ഇതില് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. You need to find this p. Right? When it is about to turn, so there could be a reaction at b. അല്ലെ, ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ RB. So this RB will be 0 when the block is about to turn. Right? And then you should take moments with respect to this point A, sigma ma equal to 0. ഞാൻ എഴുതുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഈ PDF-ല്? Okay, so you should take this sigma ma equal to 0. ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ma equal to 0 ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം. You just left with two forces, like P and mg. Right? അപ്പൊ P എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ P-നെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്യണം. Right? ഇങ്ങനെ. This is P cos 30 and this is P sin 30. Take moments with respect to A. So how will you write this equation? Study later. Moment due to the weight is mg into A by 2. Okay. ഇനി പി കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ റിസോൾവ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്, സോ ദിസ് ഈസ് പ്ലസ്. ഇനി അടുത്തത് രണ്ടും ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ്സ് ആണ്. This will make a moment, P cos 30 will make a moment at A, that will be clockwise, minus P cos 30 into A minus, again this will make a moment, minus P sin 30 into A is equal to 0. Right? So you can get a value for P. Right? So how much will be P? P will be, say this is mg into A divided by 2 into A into cos 30 plus sin 30. So A gets cancelled and you get a value of P in terms of m and 30. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയോ? Nobody is responding. Sir, MG തന്നിട്ടില്ലാത്തോണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാ പോരെ? അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാ മതി. mg അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാ മതി. Now you got the answer. ഇതിലും കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല ഇതിലിപ്പോ. സോൾവ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ്? So you get the answer as എന്തായിരിക്കും? P will be determined force അല്ലേ? So P, what will be value for P? P will be mg by 2 into cos 30 plus sin 30. So this is your answer. Okay. Try this question today itself. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ യു ലീവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. രണ്ട് സ്ഫിയേഴ്സിന് പകരം ഞാൻ 3 സ്ഫിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. ഇതില് 2 സ്ഫിയേഴ്സിന്റെ ഡയമീറ്റർ മാറ്റി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് സപ്പോർട്ടും കൂടി കൊടുത്തു. ഇതാണ് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ട്രൈ ടു ആൻസർ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ we'll discuss. Okay, so spend some time in mechanics before the exam. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ തന്നെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താലാ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരുള്ളൂ. Okay, so with this we shall move ahead.
we are discussing equilibrium, right? Equilibrium ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതുവരെ ചെയ്തത്. ബട്ട് ഇൻ ഓൾ ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് the forces were all concurrent. എല്ലാ ഫോഴ്സും കൺകറന്റ് ആയിരുന്നു. Now let's take the cases where forces are parallel. So there are coplanar parallel forces now. Okay. Now I have a question here. A simply supported beam AB of span 4 meter is carrying point loads 5 kilonewton, 2 kilonewton and 3 kilonewton at 1 meter, 2 meter and 3 meter respectively from support A. Calculate the support reactions at A and B. So this is a question. Now say you have a beam AB. So this is A and B. So you have a simply supported beam. Simply supported beam എന്ന് വെച്ചാൽ ആകെ 2 സപ്പോർട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനാണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിന് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ then it becomes a continuous beam. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ടും കൂടി കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അടുക്കില്. സപ്പോസ് ഐ ഗിവ് എ സപ്പോർട്ട് ഹിയർ, അല്ലേ? ഇവിടെയും കൂടി വരണം ഇങ്ങനെ. ഇങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ടും കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ now there are more than two supports, അല്ലെ? ഇങ്ങനത്തെ ബീമിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് ബീം. കണ്ടിന്യൂസ് ബീം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടി 2 സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ യു ഹാവ് എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എ ബി സപ്പോർട്ടഡ് അറ്റ് എ ആൻഡ് ബി. Span is 4 meter, like so. This is 4 meter. Total length of the rod is 4 meter. 4 meter. Now there are point loads of 5 kilonewton, 2 kilonewton and 3 kilonewton acting at 1 meter, at 2 meter and 3 meter respectively. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 5 kilonewton ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 2 kilonewton ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 3 kilonewton ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ആക്ടിങ് അറ്റ് 1 meter, 2 meter and 3 meter respectively from support A. അതായത് ഇവിടെ 1 meter. So this is 1 meter. And then 2 meter from A എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതും 1 meter. And 3 meter from A എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതും 1 meter. ഇങ്ങനെ ഒരു simply supported beam. You are asked to find the reactions at A and B. Okay. How will you do that? അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ റോഡ് എ ബിയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം. Okay, so I'll just go to the next slide. So you have a rod. ഞാൻ അതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം. So we have this rod. You need to draw the free body diagram of this rod AB. I'll give a heading. Free body diagram of say beam AB. So that's what I'm going to do.
So I've drawn the beam again. So its dimensions are all given. This is 4 meter. This is 1. This is 1. And this is 1. Beam is AB. Beam is AB. And then you have weights acting. You have weights acting at various points. So this is 5 kilonewton. This is 2. And this is 3. You have 3 kilonewton. Okay. So now you have to replace these supports by its reactions. Now you know it is a knife edge support, so it will restrict the moment only in the vertical direction. Okay. So ipo A എന്നുള്ള പോയിന്റിലെ ആ സപ്പോർട്ടിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ I have a reaction at A, vertical reaction. We have a reaction at A. I'll put it as a YA. Say vertical reaction. I'll just select it as A, YA. Now, your reaction at B, reaction down. So it is reaction at B. I'll put it as say YB. So this is called the free body diagram of beam AB. Now you're asked to find values for YA and YB, like YA and YB. So what do you do first? Here, whenever there is parallel forces, Varignon's theorem is always helpful to you. You can write Varignon's theorem or equations of equilibrium, sigma MA equal to 0. Okay. So here, suppose I take moments with respect to A. I write it as sigma, say MA equal to 0. Equation sigma MA equal to 0. How will you write this equation? I'll ask somebody, maybe whom should I ask? I'll ask from the bottom. Ummu Haiman. Ummu is there? Ummu Haiman അവിടെ ഉണ്ടോ? കേൾക്കാവോ? Audible ആണോ? No? Ummu ഈ equation ഒന്ന് പറയൂ. Sigma MA equal to 0. എവിടുന്നാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മള്? ആലോചിക്കുകയാണോ അതോ there is some problem with the audio? I think there is some problem with the audio there. I'll ask somebody else and തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ആളോട് ചോദിക്കാം. ശ്രീലക്ഷ്മി, ശ്രീലക്ഷ്മി ഇന്ന് പ്രസന്റ് ആണോ? No? Okay, I'll ask again. Sobin, അടുത്താള് സോബിൻ അല്ലേ? സോബിൻ ഉണ്ടോ? ഒന്ന് സോബിൻ. No? I'll just go to my slide. ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. റിൻഡ ഉണ്ടോ അവിടെ? Okay, so Rinda, can you tell me this equation? Sigma MA equal to 0. Minus 5 into 1. Right, good. Right again. Minus 5 into 1. Okay, then? Plus minus 2 into 2. Okay, ഞാൻ പ്ലസും മൈനസും കൂടി ഒന്നായിട്ട് എഴുതാം, right? അപ്പോൾ minus
2 into 2. Okay. Then minus 3 into 3. Minus 3 into 3. Fine. And then YB is there. YB എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Okay. അപ്പൊ YB-യുടെ മൊമെന്റ് എത്രയായിരിക്കും? അറിയില്ല സാർ. ഇത് മൂന്നും പറഞ്ഞ ആൾക്ക് അതറിയില്ലേ? YB എന്നുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യല്ലേ? Oh, plus 5b into 4. Yeah, correct. എന്താ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത്? പ്ലസ് YB into 4 is equal to 0. ഇതാണ് മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. So from this you get YB. Yes. ആരാ ചോദിച്ചത്? YB into 1 അല്ല, നമ്മൾ ഈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ ആണ് നമ്മൾ മൊമെന്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഈ എൻഡിലേക്ക്. അപ്പൊ YB ന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 4 അല്ലേ? ഓക്കെ മനസ്സിലായി. Right. Okay. So how much you got YB? I can ask Rinda. ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? മതി. Right. Anybody gets it, you can tell. ആർക്കെങ്കിലും വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയൂ. I don't have the answers with me. But ഇതിലധികം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? Right, 18/4 അല്ലേ? അതെ. So it will become 4.5 kilonewton. Okay. Now we need to find YA. ഇപ്പൊ നമുക്ക് YB കിട്ടി, ഇനി YA ആണ് കിട്ടാനുള്ളത്. അപ്പൊ YA കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സിഗ്മ FI equal to 0 എഴുതിയാൽ മതി. Right? Sigma FY equal to 0. If you write that equation, you can find value for YA. So ഞാൻ again അടുത്ത ആളോട് ചോദിക്കട്ടെ. ഉമ്മു, ശ്രീലക്ഷ്മി, they are all back. ഉമ്മു ഇപ്പോ audible ആണോ? ഉമ്മു, ശ്രീലക്ഷ്മി, ഉമ്മു? No, ശ്രീലക്ഷ്മി കേൾക്കാവോ? സോബിൻ? Right, but unmute you, ശ്രീലക്ഷ്മി. എനിക്കവിടെ മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻ കണ്ട ആള് പേടിച്ചു പോയെന്ന് സംശയമുണ്ട്. Who is നൈറ്റ് വാക്കർ? നൈറ്റ് വാക്കർ ആരാ? നൈറ്റ് വാക്കർ ആയിട്ട് കയറിയിട്ടുള്ളത് അഭിഷേക്, right? So Abhishek, can you hear me? Okay, no. Naveen, Abhishek കേൾക്കാവോ? Abhishek, no. Naveen, അടുത്ത ആളോട് ചോദിക്കട്ടെ. നവീൻ ഷാജി? നോ. മുഹമ്മദ് ഷഹീൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്, കേൾക്കാം. ഓക്കെ. ഷഹീൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തില്ലല്ലോ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ഷെഹിൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടാ ജോയിൻ ചെയ്തോ ക്ലാസ് റൂമില്? ഇല്ല സാർ, എനിക്ക് അതിന്റെ ആ ലിങ്ക് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവായിരിക്കും, ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഗ്രൂപ്പിലല്ല, ഞാൻ ഷഹീന്റെ മെയിലിലേക്ക് അതിന്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
മെയിൽ ഓക്കെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം. Mail Connect line. line. Okay, right. So can you just tell me this equation sigma fi equal to 0 now? ഈ ഒരു കേസിൽ സിഗ്മ fi equal to 0 എങ്ങനെ എഴുതാം? സർ -3 × 1 ബി സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. ലെങ്ത് വേണ്ട, നമ്മള് ഫോഴ്സസിന്റെ മാത്രം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സിഗ്മ fi equal to 0 എന്ന് വെച്ചാൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസിനെ മാത്രം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ്, അല്ലെ? -3 -2 -5. അതെ, കറക്റ്റ്. അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാ? മുകളിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സസ് YB YA മുകളിലോട്ടേക്ക്. വൈയും വൈബിയും മുകളിലേക്കാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി YA പ്ലസ് YB. ഇതാണ് രണ്ട് ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്കുള്ളത്. YB മൈനസ് കറക്റ്റ്. ഗോ അഹെഡ്. -3 -2 -5. Yeah, -5 -2 -3 equal to 0. You already know YB, which is 4.5. So you get YA. YA is how much? 10 minus 4.5. So it will be 5.5 kilonewton. Okay. So this is how you do with beams or parallel forces. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? Any doubts here? No, sir. Okay, then we'll go ahead. I'll just have 10 more minutes left, so I'll just have one more problem. Okay, ഇതൊരു സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്, right? A beam 6 meter long is loaded as shown in the figure. Right, I'll just take that question. Calculate the reactions at A and B. You have a beam AB. Right? A. I'll put here as A. So this is A, and this is B. Very beam AB. It is having a hinge support at A and a frictionless support, but inclined at B. I'll just put black color. Right? ഇങ്ങനെ ഒരു inclined surface ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട്. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ സപ്പോർട്ട്സ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്തത്. ഇതില് ഒരു ഇങ്ങനെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട്, അത് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, നൗ this is making an angle of 30 degrees here. Okay, so I'll just put it as 30 degrees. ഈ angle 30 degree ആണ്. Degrees. The beam is 6 meter long. So the whole length of the beam is 6 meters. ഈ ബീമിന്റെ ലെങ്ത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റഫായിട്ട് വരയ്ക്കാം. ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ this is a 6 meter long beam. It's 6 meters. Now there are two forces acting on this beam, 10 kilonewton and 20 kilonewton, right, at equidistances. Right? So ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ, വേറെ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ. രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ്. ഓരോ ഫോഴ്സും ഒരെണ്ണം 10 kilonewton
വേറെ ഒരെണ്ണം 20 kilonewton ആണ്. ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ്, ദിസ് ഇസ് 10 kilonewton ഫോഴ്സ്. Another force here is 20 kilonewton. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. They are all at distances of 2 meters. Equally spaced ആണ്. So this is 2 meter. ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 meter ആണ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 2 meter. ഇതും 2 meter. You're asked to find reactions at supports A and B. Support reactions കണ്ടുപിടിക്കണം. A and B യിലുള്ള support reactions, right? So നമുക്ക് just ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. Just try to do it as homework. ഇതില് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹിന്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹിഞ്ച് സപ്പോർട്ടാണ് അല്ലെ. എ ഒരു ഹിഞ്ച് സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പൊ അവിടെ we'll have both vertical reaction and horizontal reaction. ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഒരു ഹിഞ്ച് സപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ബി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിയിലെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സേ ഇറ്റ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ ആക്ച്വലി. ഇങ്ങനെ so reaction will be RA. RB അല്ലേ, RB ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ RBക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് 2 components. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് RB ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം, സോൾവ് ചെയ്യാം. RB ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, at this end ഇങ്ങനെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ right, this will be making an angle of 30 degrees here. Like vertical ആയിട്ട് ഒരു 30 degree ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും. ഈ ആംഗിള് 30 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഈ ആംഗിൾ 30 ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ 30 ഡിഗ്രി. അപ്പൊ ഇതാണ് the various forces acting on this body. അപ്പൊ ഈ ഫോഴ്സസ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് you draw its free body diagram. ആദ്യം നിങ്ങൾ മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സിഗ്മ FI equal to 0 എഴുതണം, സിഗ്മ FX equal to 0. So first you write moment equations. Take moments with respect to any point, say A equal to 0. Right? You find value for RB. And then you write sigma FI equal to 0. You get value for YA. And then you write sigma FX equal to 0. You get value for XA. So this is how you find all this. This is how you solve this answer. Try to do it as homework. We shall continue tomorrow. Okay. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. Recording.